Una cosa es la comunicación. Tenéis a gente que comunica muy bien, pero tarde. So for example, for you, we have one guy like this, he's defensive player, one over one, with this defensive player, basket is here, he's coming to pick, this one is coming to help, so when this guy has to say, pick! When? Cuando el defensor que está defendiendo al primer atacante tiene que decir bloqueo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pregunta. Cuando empieza la marcha. Cuando when he's starting to move. Exactly, right. Sí. But you know they don't do this most of the time. Pero, You know it. pero la mayoría de las veces los jugadores no lo hacen. Most of the time, what happened? ¿Qué es lo que suele pasar? This is when they shout. Que lo dicen cuando ya llegan. When you have a contact already. Claro, cuando ya te llega el contacto. Ahí no hay opción de volver atrás. So that's the second one. So exactly what you said. When you start to move, we shout. So what happened? And you will have the second one. So this guy is going, this guy is defending. Well, let's go. We found two. Let's go to a third one. Vamos a un tercero. Now, this guy has to follow like this, or he can do something else. ¿Qué puede hacer? ¿Puede seguir en esa trayectoria o puede hacer otra cosa? ¿Qué crees? What do you ask to your player? You ask to your player to call the pick, to say pick. You okay? ¿Vosotros le decís a otro jugador que avise el bloqueo? ¿Que diga el bloqueo? ¿Se lo decís? It's okay. This is what you ask. This is what we ask. Again, yesterday we had a very interesting conversation with Oscar. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con Oscar. We discussed about technical problems. Y discutíamos problemas técnicos. Oscar always answered me the right thing to fix the problem. Él siempre me daba la respuesta adecuada para solucionar el problema. My job is to see what happened before the problem. You remember when we discussed? Mi trabajo es ver qué ocurre, pero antes de que ocurra. So again, Antes de que ocurra. now we have a problem because we didn't call the pick. Ahora tenemos el problema porque nadie no ha visto a tiempo el bloqueo. So what can you do before this happens? ¿Y qué puedes hacer antes de que eso ocurra? Nothing is wrong here, you can try. No hay nada malo, ninguna solución es mala. I only joke with Oscar, I will not text. Él solo bromea con Oscar, el resto no. So what can you do? Okay, I help you. If you are this guy, Si tú eres te voy a ayudar. Si eres este atacante, so you ask him to call the pick. tienes what can you que do? decir que avisen el bloqueo. No? ¿No sabes? Contesta. Contesta. It's nice to call the pick, Está bien avisar el bloqueo, but in this situation, pero en esta situación, if you see what I did, this guy is a deep pick like this. este es un bloqueo vertical, diríamos. You will not do this, you will do this. Ahora, intentarías cortar la trayectoria del atacante. And you will contest the guy. Intentaría cortar la trayectoria del atacante And contact him. y contactar con él. You still call the pick, Sigues avisando el bloqueo, but you contest the pick. pero lo has evitado. That's our third one. You can't just say, I do my job because I said pick to Oscar with my partner. It's not No enough. puedes decir que hayas hecho el trabajo avisando a Oscar de que va el bloqueo, no. In this situation, you can stop the pick. Lo importante es lo que llamaríamos nosotros anticipar el bloqueo y evitar la trayectoria del atacante cuando inicia su desplazamiento en el bloqueo. This is why in this example it's simple, but Este es un ejemplo simple. yeah, just to do something different. What kind of pick do you? What kind of angle do you have
for picks. ¿Cuántos tipos de ángulos tenéis para el bloqueo? How many? Oh my god, you know too much for me. ¿Cuántos? Esos son demasiados. Okay, a ver. Because you can't teach how to defend a pick No puedes enseñar cómo... Perdón. if you didn't identify all the kind of pick. Tú tienes que identificar todos los tipos de bloqueo. Because you can't defend all the pick in the same way. Porque no puedes defender todos los bloqueos de la misma manera. So, what do you have? ¿Qué tenéis? Horizontal, vertical, horizontal, vertical. So you give the answer from Yes, it's my answer. Yeah, nice. So you can have, respuesta. we always talk about this line, the baseline in fact. So we have horizontal one, Tenemos who is pretty this one, bloqueos a horizontales. little close to this one, because this one has a little angulo, that's why I help you for this one, but it's this one. You can have this one, the vertical Estos one. verticales. You can have the diagonal who go to outside, or the one who go to inside. El bloqueo que va hacia afuera, el bloqueo que va hacia adentro. And you can't defend them in the same way. No lo puedes defender de la misma manera. Because of this, some of them you can't contest. Porque algunos de ellos no los puedes evitar. For example, vertical. Vertical, no los puedes evitar. You cannot avoid them. Oh, you can work on it, but you can't contest because you're behind at the beginning. Claro, no puedes evitarlo porque te detrás al principio, no te puedes poner por delante porque el jugador inicia el movimiento y no te puedes poner por delante. But we can see it when you do this afternoon. Eh? We can see we have solution to decide which side will be safe or not. Tenemos soluciones para decidir cuándo un bloqueo se puede... Which side, yeah. ¿En qué lado podemos trabajar el evitarlo? Okay, so let's go to the first point. The first point, so we're here. Let's go back to our situation. This guy is going to pick. My opponent is going to pick. So I call the pick. Pick! I contest the pick. We're good. But now, what happened to this guy? ¿Qué le pasa a este jugador? The guy who supposed to receive the pick. Al jugador que se supone que va a recibir el bloqueo, al defensor que va a recibir el bloqueo. What do you think you need to teach him? What do you evaluate? ¿Qué crees que debes enseñarle tú a este jugador que haga? ¿Qué crees? Al jugador que va a recibir el bloqueo. La colocación de silla. Sorry? El wheelchair positioning. En la salida de los bloqueos, arriba, abajo. Yes, but let's say just before, Sí, pero... or in the same time. O casi al mismo tiempo. Otra cosa, pero al mismo tiempo. Okay, you're watching me, so it's not working. Stop watching me. Okay, watch there. If I say pick, what are you doing? And you did it. ¿Qué You estás watch. haciendo si yo grito bloqueo? Mirar, pues... So you understand, your positioning is right, eh? But first, because you hear this and you understand we can't just talk and say all the name of everybody on the board. No solamente hablar, obviamente, sino que también hay que mirar. So if you have enough voice, Si tienes voz suficiente, pues... if you say pick, normally people are watching. So like you said. So that's, watch the picker. Tienes que mirar al que realiza el bloqueo. And on this one, is keep focus on the player. So for example, you call me the pick, and I don't care, and I'm still watching this guy. That's wrong. Lo que está mal es que el jugador defensor solo mira al jugador que tiene asignado y aunque haya oído que tú le avisas el bloqueo, no mira, tiene que mirar. And this is why it's right, even he calling the pick early. Por eso dice que está bien, aunque tú avises el bloqueo antes. If I'm watching you, I'm still watching you, I'm late. Claro, si solamente me mira a mí, pues al final va a acertar. Va a acertar. So, okay, now we follow the process. Ahora seguimos el proceso. I call the pick, you watch me now. You put your chair correctly, like you said.
but correctly means nothing. Okay. Posicionar la silla no significa nada, no significa demasiado. Porque, because to evaluate something, it has to be something specific. Tiene que ser algo mucho más específico. So first, Primero, if we know this guy is coming, el jugador bloqueador viene. what are you doing? So you watch me, ¿Qué hace el jugador bloqueador? but now I can't contest him. He's too fast for me. No puedo pararlo. Ya inicié el He's bloqueo, coming. no lo puedo parar. So you watch him. So what are you doing? Lo estás viendo. ¿Qué harías? Saltar el bloqueo. No, Para la silla. no, Jump. que te bloquee. Y set jump. Yeah, salta. Saltar. But okay, but where? ¿Dónde? Because in able body basketball, salta, it's easy. En Yeah, for baloncesto example, the guy, I do one step, now I'm close to the guy, or I leave the guy on over or behind, you know, it's different. So again, we do this not to teach you basketball, I'm not here to teach you anything. It's about if we want to evaluate something, we need to be specific. No estoy pretendiendo enseñaros cómo defender 2 contra 2. Lo que quiero haceros ver es lo importante de definir criterios para saber explicarle al jugador qué tiene que hacer. So if I'm like this, and for example with you, so like this, Estoy the así. guy is coming, you say salta, okay? So where I go? There, there, No, there. Ahí. Explain to me where. Explícame dónde vas. The guy is coming from one side, Viene de un lado, so where are you going? ¿dónde tienes que ir? Acá adentro. Going inside. On the other side. Tengo que ir hacia- So you always turn opposite of the screen. Por lo tanto, siempre giras al lado contrario del bloqueo. ¿Sí? Yes, no, but I mean, I don't want to be, what I can say, because derecha o izquierda mean nothing, because depends if you are here or here. Derecha o izquierda ahora mismo no significa nada, porque depende de dónde estés. Puedes So, estar aquí o aquí. like he said, it's internal, external, or opposite. Por lo tanto, puede ser interno, hacia adentro, hacia afuera, o al lado contrario. Yeah, you see? If you want to evaluate something, you need to be specific. Tiene que ser específico si quieres evaluar algo. So, like we said, so now, we move to the other side, but most important, before the contact. Ahora nos vamos al otro lado, pero lo más importante es antes del contacto. So for example here, we have move before the contact, move after the contact. Claro, lo mal, en el lado bueno, moverte antes, y en el lado derecho, moverte después del contacto. And the second one we discussed, we move away from the contact, from the picker, Y ahora nos movemos lejos del bloqueador and not to the block, y no, not to the pick, on the no same hacia el side. bloqueo, sino lejos del bloqueo. The last one, El it's, último, for us, it's to find a way to get the line again. el último criterio para nosotros es volver a la línea de nuevo. So for example, Por ejemplo, sorry, I use a lot of paper, it's okay. no, sure. We have one guy in this situation, one guy in this situation. We still have our basket. This guy is coming. Ok, redondo, jugador atacante. La línea curva, jugador defensor. El atacante va That's the hacia la basket. izquierda. Vale, la canasta. I'm coming. So this guy is turning, like you say, is turning, and he will turn like this Se dará la vuelta, girará de esta manera hacia afuera to have the same line again. para tener la misma línea que antes. If this guy is going, Si este hombre se va, you decide to switch. decides cambiar. So if you switch in this is, I'm going, and me, I stay with the picker, Por lo tanto, se quedará con el bloqueador or we can Hasta el largo. keep o mantener. and we still have a guy. Todavía tenemos al But hombre. what is wrong is here, we have to hold the line. Tenemos que mantener la línea. If you do my mistake, Si haces mi error, mi error,
if you have one guy who's going there, and like this, that's the two offense guy, one pick, and the guy is going like this. Si el bloqueo está viniendo en esta dirección And this guy doing this, y este hombre hace así so break the line, y rompe la línea, and then we're in trouble again. estamos en problemas de nuevo. Because this guy, again, angle, defense, defense, that's the line. Estamos generando un ángulo en defensa. Now we have two lines, then the guys can come. Tenemos, en vez de tener una línea, tenemos dos, se forma el ángulo y ahí es donde aprovecha el ataque el bloqueo. So you have to accept, it's what we say, Tenéis que aceptar, como decimos nosotros, okay, it's better to have one step behind but on the line, es mejor estar un paso más atrás pero en la línea okay, close to the guy on pressure, que cerca del jugador atacante en presión but only one and the second one, so that's my line and that's the second line. y otro también defendiendo pero que no mantiene la línea. Because if you watch, I'm defending this guy, for example, Por ejemplo, estoy defendiendo a este hombre and he defending this guy, y yo estoy defendiendo a él. that's the line, I'm coming and I can pick. So pressure is nothing, Por lo tanto, la presión, line is everything. la línea es todo, la presión no es nada. Now, the best is pressure on the line. Ahora lo mejor es usar la presión con la línea. Okay? So, for example, I spend time on this one first. These are our criteria on 2 against 2. Yo tengo una pregunta. Yes, sure. Para definir cada uno de los criterios en la defensa del 2 contra 2, ¿son criterios que vosotros habéis definido? Yes. Yes? It's your criteria. Mine. Mine and my group of students, or depends on the sport. But for this, yes, because I'm a basketball coach, yes, it's me with my assistant coach. But the other coach can have. Oh, completely. Like I said, it's not necessarily the Lo que truth. está intentando explicar es, y así yo me entero también bien, es que esto que pone en la hoja de observación son criterios que él y su equipo han definido, pero que vosotros podéis tener otros. Él tiene su filosofía de cómo se defiende la línea, es la que he explicado. Pero puede ser que vosotros lo hagáis de otra manera. Lo importante es que tengáis esos criterios y que los sepáis evaluar. Es lo que está aquí. This is just an example. Es solo un ejemplo. This is not truth. But this is because we watch video and try to analyze what is wheelchair basketball. Pero esto lo hemos comprobado nosotros viendo muchos vídeos y entendiendo en qué consiste el baloncesto en silla de ruedas. So you just have to build yours. Solamente tenéis que vosotros hacer o proponer los vuestros. In defense, so we have 2-2. Nosotros en defensa tenemos el 2 contra 2, 1 contra 1, 1-1. Ayuda. ayuda. So for example, ayuda. We have only one ayuda on this one. Por ejemplo, solo tenemos un criterio de ayuda en esta hoja de observación. Because most of the time you already have the share skills, Porque tú like ya you muchas say, veces tienes las habilidades the 1-1, 2-2. We are, so, but we have one criteria specific for help. pero tenemos un criterio específico para la ayuda. What is important for you? Why do we help? ¿Por qué creéis que es importante el criterio de la ayuda? Oh, sorry. First question. Do you think help is nice? Perdón, ¿vosotros creéis que la ayuda es necesaria? Sí. So help is very nice. Nice, bonito. Nice, good. It's a good Bueno, thing. bueno. Do you think help is a good thing? ¿Creéis que la ayuda es algo bueno? Oscar dice. No. We have a yes. You have a no. Oh, we have 2 teams. We have a fight. Ah, we have a no. Oh, you're alone for now. You need a friend? It's necessary that. Yes. It's not the same. My question is, do you think to help is a good thing? ¿Creéis que la If it ayuda happened. es una buena cosa? If it happened. Si sucede, So you say no? No, porque es Why? no, es que te has superado. claro. O sea, es porque te has Sorry, tenido she una was buena faster vez. than you. She's saying that no, because if it's happening, something wrong has happened to you. Yeah,
Exactly. So you're right too. If we have it, it has to be a good one. So you're right too. Pero que si la tenemos tiene que ser buena, Yeah. tiene que Claro. But again, help is not good. Pero, Help is wrong. pero It's terrible. la ayuda no es algo bueno, es algo terrible. It means something bad happened. Algo malo está pasando. So the only one criteria we have for help is about decision. We have our thought like this. Sobre la toma Oh, sorry. sobre la toma de decisiones. It's okay. No, okay, sorry. That's the direction of the game. La dirección del juego. That's it. Okay. For example, I'm defending this guy. Por ejemplo, estoy defendiendo a este hombre. So my body is, because it's the first evaluation thing, my body has to be between, or almost between, basket and my player. Primer criterio, mi cuerpo tiene que estar entre el jugador atacante y la canasta. This is one of the criteria for 1-1 situation, for example, for us. El criterio casi principal Same. para nosotros en 1 contra 1. One we have here, it's my body is always between player and basket, and target. And then, Y luego, this guy with the ball is moving fast. el hombre con balón está yendo rápido. This one is late. El defensor se ha quedado atrás, va Is, tarde. is not between anymore. No está detrás de él. We evaluate this guy. Ahora estamos evaluando a este defensor. This is the most important criteria. Este es el criterio más importante. So, does he stay? Does he stay? Este. He stay. Ah, with dice us. usted que él se queda Yeah. Or o se va, o se va. se va to help. Se queda o se va. Here. Or doesn't matter what. This is what we evaluate. Eso es lo que evaluamos. Most of the time, this guy stay. La mayoría de las veces este señor se queda. Why? ¿Por qué? Why is staying? Sorry. El segundo se queda librado, el segundo pasa. No te entiendo. ¿El segundo, perdón? Si el atacante ya se ha quedado por detrás del balón, hay una situación 1 contra 1. If the defender is already in advantage. Yeah, because you see, the other one are here. We Yes, still yes, fight. Yes. We have full court, like you said. Yes. And then one guy made a mistake. Yeah. This guy made a mistake. Because of the mistake, he said there is a 2 against 1 situation. Yes, but so who is important? Ya, pero ¿quién es importante? Stop the ball. It's one thing I learned in wheelchair basketball was very, and still very strange for me. Hay una cosa que aprendí en la baloncesto en silla de ruedas que todavía es súper extraña para mí. In everybody, we don't have to discuss this situation. En baloncesto a pie no tenemos que discutir esta situación. This guy is going. El señor este se va. In wheelchair basketball, Going going to help. to help. Va a la ayuda seguro. In wheelchair basketball, depends on this guy. En baloncesto en silla de ruedas depende de quién sea quien lleva el balón. But in high level, Pero en alto nivel, World Championship, Paralympics, even a one-pointer here will kill you. incluso siendo este jugador 1.1, la va a meter, la va a matar. But in all the sessions I have in coaching course with players or coach, En los cursos en los que realizamos sobre baloncesto en silla, I still have people who stay with this guy because this one is a low pointer. claro, porque si es un punto bajo, igual aquel señor no tiene que ir a la ayuda porque a lo mejor no mete canasta. And I try to explain that without ball, this guy can't score. Sorry. And I still try to explain that this guy, they defend, he doesn't have ball, so he can't score. Todavía explico que este balón, este señor en ataque que no tiene el balón, no puede anotar. And this one gets ball, so he will score. Y el señor con balón sí anotará. But they still defend this guy. Pero él tiene que todavía quedarse con ese atacante sin balón. So, yeah, I'm coming just to finish. So, in high level, it's no discussion, you have to go. En alto nivel no hay discusión, tienes que ir a la ayuda. No, But- tienes que ir a la ayuda. Yes. In low level, if we still teaching people to keep, Si en el nivel normal le enseñamos a que esté, a que se quede, if one guy
in one time, sorry, your guy is going to national team, to the next El jugador level, va a ir al siguiente nivel, a nivel nacional, he will be in trouble. él estará en problemas. So this is why when you coach in low level, development level, Cuando estáis entrenando a nivel de desarrollo, a nivel de iniciación, you need to think about the player and what you teach to him. tienes que pensar en el jugador y qué le estás enseñando. One more thing, and I'm coming for you. This is not wrong, but this is coaching during the game. You know this guy, it's 3 times he's alone and miss. Si yo le conozco y sé que 3 veces va y la falla, Now you stay, you stay. tú te quedas, no vas a la ayuda. But that's become coaching. It's coaching, not teaching. Pero, cuidado, es entrenamiento. Perdón. Es, Coaching, I es, have 2 hats. I'm a coach and I'm a teacher. es enseñanza, no es entrenamiento. ¿Enseñanza podríamos decir? Enseñar? Sí, enseñanza. So, when I'm a professor, I'm a teacher, I teach to move and help. Claro. Doesn't matter who. Si le estoy enseñando, le tengo que enseñar que tiene que ir a la ayuda. Pero si le estoy entrenando para ganar, le diré que se quede y no vaya a la ayuda. Si veo que... Si este señor no la hace, sé que no You see the difference, eh? About the coaching and teaching, about the there is one thing for me very important that this guy is not very important to keep, Sorry. only to keep. He has to do, I don't know any finta defensiva. You know the fintas? Yes. Voy, pero no voy, es decir, voy, pero mantengo a mi hombre. I keep with my play, but go to the box. Así, trato de generarle una duda al hombre con balón. Okay, so again, that's a good question. This is all about evaluation. We have a scenario, so we can watch on video. This scenario, you give it to us. So we need to discuss and not necessarily be all on the same advice. Está claro que lo que intentamos aquí es poner en manifiesto que lo importante es la evaluación. Seguramente no tengamos el mismo criterio cada uno de nosotros a la hora de decidir si ir a ayuda, si no ir, si realizar una cinta. Pueden ser opciones que a lo mejor algunas son más, esto ya es mío, algunas son más importantes para ti y otras para a lo mejor el no. The most important is to think about. Lo más importante aquí es reflexionar sobre. So, to answer your question, I always come back to all my criteria, my book. Para responderte yo siempre vuelvo a mi libro, a mis criterios. And let's do it together. Vamos a hacerlo. We forget all this. We just have, you're right, Vamos a this situation. It's okay, eh? We just talk about this situation. Vamos a hablar de esta situación. Criteria number 1, or one of the criteria in a 1-1 situation. Criterios en el 1 contra 1. We don't discuss about classification, because this guy can be a 4-pointer and this guy can be a 1. No hablamos de clasificación ahora. Puede ser que la X sea un punto 4 y la rayita curvada sea It's un possible. Es posible. So, what's the first thing you teach to this guy, the defensive player? ¿Qué es lo primero que le tienes que enseñar al jugador defensor? To be safe. Para que esté seguro. You start the fight, eh? We need to fight now. Yeah. Tell me. So what do you think? What do you teach to this guy first? Forget your solution. Olvídate su- It's coaching again. But what do you, in this situation, in 1-1 situation, we together? Yeah. No, it's okay. Got it. You have one guy, and you have a defensive player. What do you teach first? ¿Qué enseñas primero? So you see this guy is coming, Y el jugador defensor. sideline is here, can be here, La here, lateral here. está aquí. The line is your, the line Line is is your mine. head. Okay. You see, that's the line. Dejarle la raya. The line is your head. The same, the first thing. For my Okay. player, I taking that the line is your head, and you move. Te mueves. Yeah, but still my question, not my question. What do you teach first? This,
this. ¿Qué, No. ¿Qué enseñas primero? Stop. ¿Contacto o Contact or not? First contact. And then, in your solution, what do you ask? In your solution, About the... yeah, let's go back to your solution. We say, first is contact. Yeah. It's okay, so we here. So we agree here. Let's go back here. Okay. So you said, what do you First want? contact, then try to move. Let space. You give space to this one? If we are talking about a fast break, no? In this, yes. But you go or you stay? I go only a few meters. And voy then un poquito solo? So we don't fall like this. Yeah? And we still playing. yes. Here's the basketball. It's okay for you? Are you happy with this? Again, we're not here to say is it right or wrong. It's about your criteria as a teacher. Do you think that's possible? ¿Crees que esto es posible en base a tu criterio? ¿El qué? ¿Crees que es posible esto en base a tu criterio? No estamos cuestionando si el criterio es bueno o es malo. Sí. Estamos intentando definir el criterio. So now we give space Ahora estamos dando to espacio. this Y one. luego vuelvo a chocar. So please, what do you think? And then he say, and then I come again to contact. Oh, okay. I try. And it's okay, okay, we all try. Don't worry. I try every day. So please, he starts something. We need to answer him. I can't just do the job for you, eh? No, tiene So que what do you contestar. think? No puede He said, I'm coming because maybe I will have to jump, A lo mejor tengo que saltar. but with it, jump and recover in this situation where he explained to us. So now he gives some space. Una situación es saltar y recuperar, que es la situación que estás planteando antes. So, yes, no, maybe. Sí, no. It's not because you're not in the same advice, it's just we need to criticize Tenemos que criticar yeah, this situation. esta situación. Tenemos que analizar esta Yeah, situación. not what he said. So, do you think you can give space like this and come back? ¿Creéis que es así? Y Help and come back. ayuda y It's volver. possible, yes or no? What do you think? We have a no? You don't know? No, es que yo Okay, soy jugador. I'm this guy. Yo le saco le dejo la salida de la banda y que eso, y es más fácil recuperar para la banda que no va a pasar, no va a con atacante. Yo haría eso. This guy, do you think he will wait for you? ¿Tú crees que el jugador atacante esperará? If he's jumping, if he's jumping Si to help, el maybe defensor está saltando, ¿tú crees que el atacante esperará? give some space, like you say. Then, and you're right, we'll recover after. We try to recover. Yes, Not but he came to the ring. oh, you think I will go straight? Yes. You think I'm stupid? Maybe. Maybe, you're right. If you do this and you start to turn, because in wheelchair, that's the problem in wheelchair. In able body, on this situation, I will do this. Claro, Then I can watch and see everything. In wheelchair, we have a big problem. Every time we turn our head, you will see people turn with the chair too. Don't ask me why. It's always happened. En baloncesto en silla de ruedas siempre que ves a alguien girar la cabeza, es que todos empiezan a girar la silla. People will turn like this. No entiendo por qué. Most. So in this situation, Por tanto, en if esta I need to situación, see, I will have to be like this. tendré que estar Or even like en this. esta situación o así. But I'm still in trouble because I'm in wheelchair. The time I turn again, Pero estoy en situación problemática porque voy a perder tiempo a la hora de girar. I will do this, they get turning, and I'm coming. You understand? And because you're right, the line is here. La So I línea will está take it. aquí, tengo que salir por aquí. Because you will, in defense, same thing, one of the criteria in 1-1, Uno de los criterios en 1 contra 1, it's to never, 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 never face your opponent. nunca des la cara a tu oponente. Nunca, 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 nunca. Nunca. Because in wheelchair, if you face somebody Porque si le das and la he, cara and he takes some speed, y lleva un poco de velocidad, you follow. claro, vas tarde porque tienes que girar la silla. And follow in wheelchair basketball is just wrong. Y seguir
Seguir a alguien en baloncesto en silla de ruedas es una erosión. Because in everybody you can run, put your arm, go again. En baloncesto siempre puedes recuperar la posición, Which ser is rápido, physical. colocarte, It's impossible. pero aquí no. Sadly, the refs are going, but in this situation they will call every minute. Claro, en esta situación siempre pitarán los árbitros una falta. So again, you see, on this simple situation, we have a discussion and we need to analyze what we say to this En guy. esta pequeña situación, fijaos la discusión que hemos tenido. You have to do this for all the situation in defense, man-man, zone, short perimeter, line, half court, full court. Tienes que hacer el análisis de cada una de estas situaciones en la zona, el perímetro, la línea, media pista, pista completa. And 1-1, 2-2, rotation, 1 contra 1, 2 contra 2, rotaciones, transition defense, transición defensiva, everything. And same in offense, or you have 3 times more. sorry, or And you do the same in offense, Ah, or you have claro. 3 times more. y lo mismo para el ataque. Es decir, todo esto, lo mismo ahora para el ataque. So for example, on offense, I show you some part. We have how do you manage the peak situation, or how do I manage the individual skills. Por ejemplo, ahora os pongo el ejemplo del ataque, sería cómo soluciono una situación de In offense, bloqueo o cómo aplico los fundamentos. 5 against 4 situation when you have 1 guy more. 5 contra 4 en ataque, ¿cómo lo hago? How do you manage the 5-5 situation? Like how do you use the court, the space? ¿Cómo usas el espacio en el 5 contra 5? El ataque posicional. And fast break situation we discussed yesterday with Oscar. Y las situaciones de contraataque. Or we have 2 parts. Tenemos dos partes. You have what we call the normal fast break situation is you steal a ball, then you go. Tenemos las dos opciones, el contraataque que roba la pelota y te vas, So the defense is not set already because you just steal the ball, pero como acaba de robar la pelota, la defensa todavía no se ha posicionado. or they lose the ball by themselves. O ellos han perdido la posición del balón. Or you can still have a fast game O puedes tener un juego after rápido, a basket or rebound when the defense is going to a transition defense. o cuando aprovechar cuando la defensa va en la transición a colocarse y nosotros somos rápidos en coger la pelota o sacar. You will have some criteria who are the same, Necesitan algunos criterios que sean similares, but some of them are different. pero algunos serán diferentes. So, for example, if we could go back to the example yesterday we had with Oscar, Si tomamos el ejemplo de anoche con Oscar, and it can be a small exercise for the session of tonight, when we will see how we can do a practice with this. y veremos un caso similar como el que veremos esta tarde. Try to do by yourself or in group if you have friends, Si lo podéis hacer vosotros individualmente o en grupo. but try to find all the criteria for fast break situation for you. Por ejemplo, intentar encontrar cuáles serían vuestros criterios para llevar a cabo un contraataque. It's the simple one, that's why we pick this one. El ejemplo más simple, por ejemplo. So what are the criteria? And to do this, Para hacer esto, again, use a timeline. necesitas usar el criterio temporal. From the moment you get the ball Desde el momento que te haces con la pelota, con la posesión del balón, to the moment hasta el momento de lanzar. you don't have the ball anymore, which we call end of the possession. Lo que llamamos nosotros el final de la posesión. Do you think right now like this you can give me 5, 6, 7? ¿Podéis darme Criteria. 6 criterios? Yes, no? Sí, no. Para el contraataque. Maybe. Desde que nos hacemos con la posesión del balón hasta que finaliza la posesión del balón. Yes. Criterios just for criteria to have an ideal fast break, a successful. Exactly, it's always you say, okay, if
I'm watching a video and Oscar asked me, Frank, could you tell me if my fast break is good? Necesitamos basarnos en si tiene éxito o no. Sería responder a la pregunta, Oscar, dime si este contraataque tiene éxito o no. I can just not watch a game like this. Yo no puedo ver el juego de esta manera. I need a list of criteria Necesito una lista de criterios and then I will tick. y luego voy chequeando si se cumple o no. Because like we discussed yesterday, it's not because you score Como dijimos ayer, no es porque al final haga canasta, that your team play well fast break. sino que el equipo haga contraataques buenos. Pero lo mismo. If the defense is crap, Si la defensa es muy mala, it's easy even if you make mistake. es fácil incluso cuando tú cometes errores en tu contraataque. But again, I'm not a coach anymore, I'm retired. Pero ya avisando, no soy entrenador más, así que estoy retirado. I'm an instructor, so it's different. Ahora soy instructor, My soy job is to profesor. teach. Mi trabajo es enseñar, no es competir. It's okay? So just try. You will see. So the last part for this, do you have question of this? ¿Tenéis alguna pregunta? I have a question. Do you, yeah, only one. Do you have where we can find your criteria? Mine? Yeah. In my head, it's mine. You have to What's wrong with you? You have to scratch your. It's no problem. You can see some sometimes. Okay. I can give it to you if you want, but it will not help you. No, but this is something that we miss in wheelchair basketball. Esto es algo que yo creo que echamos de menos en el baloncesto en silla de ruedas, el tener manuales de entrenamiento con criterios técnico-tácticos que te expliquen cuál es el éxito. Okay, so I will disagree with you in front of people, I'm sorry. You will or you will not? I will, Ah, okay, okay, you will disagree. yes. Because manual will not teach you how to coach and teach. Thank you for your answer. Ah, yeah, yeah. You No, want no, a, no, you no. want one? No, You the said. thing, no, sorry. This is the aim, I guess. Yeah, I know. They always ask me this. Manual will not help you. Los manuales no os van a ayudar nada. Manual book, for example, for everybody book, which you have million and I have million at home. Tienes muchísimos, miles. Yo tengo también en casa un montón de libros sobre baloncesto a pie. They help you when you know what you want to do. Ellos te ayudan cuando tú sabes ya qué tienes que hacer. So they will give you some example Te dan ejemplos. to, for example, even in able body I was coaching every day, morning to night. Yo he 2 times a day. he trabajado entrenando baloncesto a pie por la mañana, por la tarde, 3 sesiones al día. So if I use always the same exercise, drills, Claro, si hago siempre los mismos ejercicios, my player will kill me. los jugadores me matan. So I go to the book. Por lo tanto, voy al libro. I want a situation, for example, about rotation, Por ejemplo, veo los ejemplos sobre rotaciones and let's say what Phil Jackson said. y vamos About a this. Phil Jackson de esto. I'm sorry, try a little offense. Nobody doing better. But first I want to know, I want to know exactly what I want, then I can go to the book. Necesito saber exactamente qué necesito para luego ir al libro. Or like this, when we share. O, por ejemplo, cuando nosotros compartimos, como aquí. But first, you need to build yourself about what you know about your content, your criteria. Tenéis que pensar sobre lo que sabéis vosotros mismos a la hora de desarrollar vuestros criterios para el juego. To finish with this, the first exercise we do with the national diploma for disabled sport. Para acabar con esto, el primer ejercicio que hacemos para el Diploma Nacional en Yes, for deporte, all sport. para todos los deportes adaptados, We ask people who come, for example, volleyball, basketball, boccia, doesn't matter where, they take their sport, comfort zone. comfort zone. Yeah. Ellos tienen que elegir un deporte, por ejemplo el deporte del que vienen, para que ellos estén en su zona de confort, And then they have to split their sport and give us criteria about what they teach. y tienen que dividir, analizar su deporte y darnos criterios sobre cómo trabajar en ese deporte. And like this, when they realize they have some blank
part, ellos se dan cuenta de que tienen muchas áreas que no cubren, que no trabajan, they know they need to learn more. se dan cuenta que tienen que aprender más todavía. That's the first step. You need to be sure, if you all coach wheelchair basketball, that you know wheelchair basketball. Si sois entrenadores de baloncesto en silla de ruedas, tenéis que aseguraros de que sabéis baloncesto en silla de ruedas. You have to ask your question. It was what I asked myself in 2010 when I was in trouble. Tenéis que preguntaros a vosotros mismos, como yo hice en el 2010 cuando estaba en problemas. I am sure I know this game or not. ¿Estoy seguro de que conozco este deporte o no? And that's why I tried it, because I had a lot of blank too. Porque yo tenía un montón de cosas por hacer. So it's okay? So, this one is the last one. This afternoon, or if you want, because on my computer I have a lot of examples. When I was in South Africa, we use all this system for Paralympic Committee too. So, for each player, or for each team, when you fill and when you tick the sum grid, the grid I showed you before, you have numbers, and it will give you colors here. O sea, en base a las hojas de observación anteriores, cuando él le daba algunas de las opciones de observación, quedaban recogidas en esta hoja para cada uno de los jugadores. So this one was, for example, his name is Kylo, our one-pointer, very good from national team. Esta es la hoja de Kylo, un jugador número puntuación clase 1. And we can see in 1-1 situation, he has 1 mastered, 2 correct, 4 red. It means his number gives us a yellow, or it's green, yellow, and red. And for each part we have this. Entonces, para cada uno de los apartados de observación tenemos la evaluación de este jugador. Can you please explain the numbers? So more numbers is better, or? Here you mean? Yes. No. More numbers is, yes, more numbers is better. So, mejor evaluación, más numeración y implica un color distinto. But again, you define the number. Pero tú defines, no es importante, tú defines el número o defines la importancia que le quieres dar. So when my assistant coach gives me this, Cuando mi asistente me da esto, and I see, for example, in 5 against 4 situation, si veo que en la situación de 5 contra 4 is the most terrible man ever, es la puntuación que tiene es malísima, but it's really red, which is not good at all. está muy rojo, por lo tanto no es malo. So, and we have 3 criteria for that. Tenemos 3 criterios para eso. We go back to the criteria, go back to the video, Volvemos al criterio, volvemos al vídeo and let's see how we can fix it. y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. But again, we go back to the 3 criteria about 5 against 4, Volvemos a los 3 criterios que tenemos del 5 contra 4 and let's see where is he with the video. y tratamos To de fix. enseñarle en base al vídeo. So for example, let's do one more. 5 against 4, what is important? ¿Qué es When you importante? do it. Vamos a hacer, ya el último. ¿Qué es importante Offense, en 5 contra 4? En ataque. You know, you hold somebody, Te quedas you con keep alguien. going, and then I'm going. 5 against 4. Yeah, that's Situación del this. 5 contra 4. This situation, Dejo a un jugador fuera y me incorporo al ataque. I'm in offense, this is the defensive player, this guy is behind me, and we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That's the situation, 5 against 4. I hold somebody, and I'm going. Me he quedado con alguien, lo dejo fuera y ahora me incorporo. Me incorporo al ataque. I don't ask you if we go there, that's coaching. Yo no te digo, tú tienes que ir allí, allí, allí. Eso es entrenamiento. But you have to teach some rules to the guy who hold, Pero tienes que enseñar algunos criterios to the guy who hold here, para el hombre que está dejando al defensor fuera and the 4 other one. y los otros 4. So what do you say about the guy with the ball? Let's do one. Vamos What do a you ask dar to un this guy? criterio para el jugador que lleva el balón. You have this situation every day in which basketball. What do you ask him? Now you can't talk anymore. Stop it. Sorry. ¿Qué le dices al señor con balón? Wait. ¿Perdón?
Sea ofensivo primero. Be offensive. Be offensive. Be offensive. When? When? ¿Cuándo? When you arrive. When you arrive. Are you happy with this, or it's not what you asked? ¿Os parece bien esa respuesta? What do you ask to this guy? To wait or to go? ¿Qué le dices al jugador con balón? ¿Que entre o que espere? Que espere. Que espere, que entre, go inside, wait. So why? Yes. If you can go inside. No, but you have a defensive player here. Okay. You have a defensive player here, 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 and this guy is going to this gap. Yes. It's okay? Why do you ask this cuatro guy? defensores y hay un espacio ahí en medio. ¿Qué le decís al hombre con balón? Que si está haciendo el man-out uno alto, por ejemplo, espera. Si está haciendo a lo mejor un punto 1, pues a lo mejor ataca 4 para 4, no que te depende de la situación. Who is taking the defender out? Oh, okay. Estás enseñando. No, you're right, so let's go. Pero está bien, está bien. Be nice with him. No, don't listen to this guy. Look, so, okay, we discussed out 3 rules. So it was this one, but you're right. Let's discuss about this one first. Because to know what we do with this one, or who is this guy, we can make better decision. Está de acuerdo contigo en que vamos a hablar un poquito de quién es el que deja fuera al defensor So you're right. para tomar una decisión. So do you think here can be a one-pointer? That's my ¿Crees que puede ser question. un punto 1? ¿Eh? ¿Tú crees que el hombre que deja al defensor fuera puede ser un punto 1? Yes? Sí. Yeah. Sí. You're right. So, if it's a punto uno, who is coming, what are you doing? Si viene un punto 1, ¿qué haces? ¿Qué hace el jugador con balón? Si viene un punto 1, amenazar porque el punto 1 en teoría irá a bloquear para meter a uno de los otros 4. Punto 1 will go to pick No va a coger someone. el But trainer. it's open. Pero él dice que hay un hueco ahí en medio. Él dice que hay un hueco ahí en medio. You don't like punto uno, eh? El punto 1 no se va a meter ahí en medio, lo hago para el lobo. He said, don't put it in the middle. But it's open. Que está abierto, que hay hueco por ahí para pasar. It's open. It's open, está abierto. ¿Qué hace el punto 1? So you don't give him the ball. Go in No. offense. First, you don't give him the ball. Lo importante, bueno, primero, no le das a él el balón, ¿verdad? Okay, so why do you ask him to hold this guy? Por lo tanto, si él no va a coger el balón, ¿por qué le dice que se quede con ese hombre? Porque si el punto 1 está dejando un 4 directamente, no hace falta ni que ataque. 4 para 4 ya saca una ventaja. ¡Ya está! Eso digo yo. He said, the guy at one point is taking an advantage already. So why to move? He said. So that's my question. Okay, this one is a 4-pointer. Okay? Este jugador This is a 1. You stop. You a 1-pointer, you stop a 4-pointer. Tú eres un punto 1, para un punto 4. It's okay? ¿Está bien? Sí. You happy with it? So you tell us you will not to take the gap. Por lo tanto, no vayas a ir al medio. So where are you going? Por lo tanto, ¿a dónde vas? No voy a ningún sitio, pero I'm not going any place. I will stay with him. So you me see, quedo con él y ya está. but it's okay. Because of his philosophy, Por esta filosofía, or he doesn't like 1-pointer. es por eso que It's no real. toca el punto 1. Because he doesn't want them to touch the ball. Porque no tocan el balón. But he's right. He had an advantage here. Tenemos una ventaja aquí. So because of his philosophy, even I'm joking, Por esta filosofía de que los puntos 1... yes, but he's right. He has to stay. Según él, basing on your criteria, He's right. él está de acuerdo contigo. Él se quedaría allí con ese... Because it's your criteria. Porque es tu criterio. The most important is you can explain it. Lo más importante es que lo puedas explicar. My criteria will be 1 against 4, same than you. Same than you, Oh, yes. same than him. Yes. Él tiene el mismo criterio que tú. Even I like a 1-pointer to get the ball. Aunque me gusta que los puntos 1 tengan la pelota también. But this is an advantage. Pero eso es una ventaja. So now forget it's a 1-pointer to finish. Olvida que es un punto 1 ahora. This guy is going to the gap. Va a ir al medio.
al hueco. What do we do with this guy again? ¿Qué hace el hombre con balón? ¿Qué hace el hombre con balón ese que está en el lado? You can't just tell him to pass No le puede decir pasa, only. solamente. What do you ask him? ¿Qué le preguntas? ¿Qué le dices? If this guy is going in the middle, Si este hombre va al medio, what happened to this guy? ¿qué pasa con esos dos defensores? What they doing? What are they ¿Qué doing? hacen? Indecisión, no sabe. They don't know, they have to choose what to do. Creo una incertidumbre entre los dos defensas. A ver qué llega. This guy has a ball, this guy doesn't have a ball. Agresivo con el balón para saber. Agresivo O con el sea, balón o es... sea, atacar, ¿no? Aparte de no esperar, porque si no el defensa defiende a dos personas a la misma vez. Lo que sin quiere decir necesidad de que moverse. atraiga a su defensor Claro. directo. Amenazando ganar. Say, try to attract your defender with the ball. So, look, I help you. This guy is coming, we pass the ball. Vale. El defensor viene, perdón, So now we get the ball in the viene middle. y le da el balón. Is he What will receiving? happen here? ¿Qué pasa ahí? You will No, close the no, door. que tienen dos defensas. Hay que pararle, hay que cerrar la puerta. So, again, if this guy is not dangerous, Si este hombre no es peligroso, this one will stay with this one, este se quedará con su and this one atacante will move y este and close the door. This one will Este go cerrará la and close the door. puerta. So this is why this guy need to attack first. Por lo tanto, este hombre necesita atacar. If he attack, Si ataca, this guy stay together like we stick the guy. necesitamos fijar al defensor. Necesitamos Now when the pass is going, cuando va al pase, 1, 2 against 1. creamos una situación de 2 contra 1. If you're not moving, Si no te mueves, 2 against 2. No, Dos contra dos. claro. Again, we start together about this one. Yes, but if it's a one-pointer, so you analyze situation. hemos empezado con el ejemplo de si es un punto 1 o no. Vosotros estáis acostumbrados a analizar situaciones. This is what you need to do. Esto es lo que necesitáis hacer. Doesn't matter if we agree or not, No importa si estamos de acuerdo o no, but it has to be logical. pero tiene que ser lógico. We can still say this one never attack. Podemos decir incluso que este no ataque. It's become coaching, Eso se convierte en entrenamiento. and we can say, leave this guy alone. We can say, if this guy is not dangerous, never. Si decimos que este hombre no es peligroso, We saw it on the video. lo vemos en el vídeo, This guy will ask him to stay in the middle. claro, le pediremos a este hombre que se quede en el medio y que le deje, porque no es peligroso. It become coaching. Y eso es enseñanza, no entrenamiento. Coaching, No, that's coaching. We teach to stay with a guy, but if this guy is not dangerous and we say to help, entrenamiento. it's coaching. It's not the same job. Coaching, teaching, different job. Es un trabajo diferente el entrenamiento a la enseñanza. Most of the time, La mayoría del tiempo, we coach. nosotros We enseñamos. coach. Entrenamos. Coach. Perdona. We're not teaching. La mayoría del tiempo, Coaching is easy. entrenar es fácil To teach is difficult. y enseñar es difícil. So first you teach what's your philosophy. Antes de enseñar, analizar vuestra filosofía. When your player knows all kind of scenario, Cuando vuestros jugadores saben todo tipo de situaciones, you can coach puedes entrenar. and pick one scenario. Y coges un escenario, una situación. Make sense? Yeah. ¿Hace? Yeah. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Todo perfecto. Yeah? Sorry? Todo perfecto, all is perfect. Oh. That's gracious. So this afternoon, it's okay for the time, eh? You happy? I'm happy, we're 10 minutes out of time. It's fine. Estamos, si no me equivoco, la sesión acababa a las 2. Sí. Son las 2:10. So it's okay? It's okay. So we still have 1 or 2 minutes or not? Yes, you Oh, have. If you want, you can Oh, yes. have 2 minutes more. yeah. So the next step will be from the criteria
how do we build practice? Because El siguiente paso será, a partir de los criterios, cómo plantear el entrenamiento. what we will do this afternoon. ¿Qué vamos a hacer después de comer? Porque la idea, os adelanto un poquito, su idea. Ahora, Frank, I will suggest them your suggestion to me. You lost me. No. You told me before just to make something different in the evening. Remember? Yeah, oh yes. I will explain. Oh yes, yes, sure. Veréis, según el horario empezábamos a las 5, ¿verdad? Bien. Fijaos todos los que estamos aquí, somos un auditorio tremendo. Este año no somos tantos. Nos ha costado encontrar no solo asistentes este año, sino que nos ha costado encontrar también, bueno, no nos ha costado encontrar hasta que hemos llamado obviamente al seleccionador sub-22 y muy probablemente se va a venir con la sub-22, pero la sub-22 se va mañana a las 5 de la mañana a Italia a jugar el europeo, no le podemos tener aquí 5 horas. Entonces se han comprometido a estar con nosotros de 5 a 7. Eso significa que Abraham, Oscar y Frank tienen solo 2 horas para hacer la práctica en pista. Frank me ha sugerido que Oscar, o Abraham y Oscar, estén con los chicos y él, al acabar a las 7 con los chicos, volver a venirnos aquí a seguir trabajando con el planteamiento que nos acaba de hacer. So, I'm explaining that your suggestion was at 7 o'clock we're finishing with the players. So after that, would you like us to come here? Sure, because after you don't have player, you told me, so it's better if you... but it depends of them, I can stay on the court. No, but I mean, it depends of what they need. It depends on you sure? It's only you, it's not democracy. They cannot choose. Sorry. So la idea es aprovechar con la selección sub-22 y los 2 seleccionadores y al acabar con ellos, volver aquí con Frank. ¿Sí? The second part of, sorry because I tried to rush, we joke about this, to explain all what I did this morning and I will do this afternoon. It's a full year of course for the diploma, so I tried to do it in 3 hours. So, tenéis que entender que la idea era que un curso de 30 horas sobre baloncesto en silla de ruedas que dan en Francia y Sudáfrica, compilarlo en 3 horas. Ese era el objetivo que Frank y yo nos propusimos y como comprenderéis es completamente inviable. So, if you need more explanation later, por lo tanto, si necesitáis más explicaciones después, I will give you my email and you can just, os dejo, or if you need some documentation. Si necesitáis documentación y demás, os dejo mi email y contactéis conmigo. So, I will just give you the link for this afternoon. Os dejo un par de ideas para esta tarde. The first step is evaluate by yourself. So, el primer punto es evaluarte a ti mismo. So you need video or just think with your paper and write. Necesitas vídeo o pensar con tu papel y tu boli. But you have a moment during the game too. Pero también va a ser momento durante el partido. And the statistic, what we want, it's all about possession. Y las estadísticas que queremos son sobre todo sobre posesiones. It means when I get the ball, we start the possession. Cuando me hago con el balón, empieza la posesión. Then when I shoot or make a turnover, cuando meto la canasta o tengo una pérdida, acabo. It's hand. Acabo. So for example, and we will use this kind of grid. Y vamos a utilizar una especie de consola o de pantalla como esta. And we will have, I will explain you quickly this afternoon, a number of possession. En función del número de posesiones que tenemos. So it means, for example, this team, it was France against Great Britain, wheelchair basketball women in 2015. En 2015, un partido femenino entre Inglaterra y Francia. France got 73 balls a lo largo del partido in hand during all the game. Francia tuvo 73 posesiones. And we try to see what happened. Y queremos ver qué pasó con él. In different parts of our criteria. En diferentes partes de los criterios que hemos establecido. And then we have always, so this is what happened and this is our criteria.
again, good, average, red. To quickly see. Tenemos las estadísticas, que es lo que pasó realmente, y luego tenemos en colores lo que es nuestro criterio. And the last step, when we have this, El último paso. so that's for the shooting. Same thing like I told you, we discussed about open shout, deny is if somebody contests, and false when it's a bad choice. Deny is when you contest somebody. Cuando está hablando de la clasificación de los tiros. Cuando es una entrada abierta, cuando es un tiro que es negado o cuando es un tiro que es forzado. And then with this, Y luego con esto, we analyze everything and we drill practice. analizamos y en base al criterio diseñamos la práctica. And we drill practice. And I finish with this. Y yo acabo con esto. I learn like this. Yo aprendo de esta manera. We call this linear teaching. Nosotros llamamos esto So we teach like a line. enseñanza lineal. We will start, when I was starting to play at 6 years old, able body basketball, I made fundamentals. Catch the ball, stop, dribble, Con 6 left, años right. Estamos con los fundamentos, como parar, botar, derecha, izquierda. Then we go to the what we call short situation. So 2 against 2, 3 against 3. Luego pasamos a las situaciones reducidas de juego, 2 contra 2, 3 contra 3. Then 5 against 5. Y luego 5 contra 5. Most of the time, as a coach, we play at the end of the practice. La mayoría de las veces nosotros como entrenadores entrenamos al final de los entrenamientos. And the 5 against 5 become like a gift, Y el 5 contra 5 es una especie de regalo. like a good moment. Como But we wait all the practice just for this. y esperamos todo el entrenamiento para ese momento. Watching the clock, hey coach. Mirando, 5 contra 5, entrenador que toca ya 5 contra 5. So now we don't do this anymore. Ahora ya no lo hacemos así. Because I'm not Father Christmas, I don't do gift. No me gusta dar regalos, no estamos en Navidad. We do circle teaching. We start with the game. Ahora lo hacemos circular, empezamos con el 5 contra 5. We start from the game to observe the problems. Para darnos cuenta de los problemas que vamos a Then we cut in 2 or 3. Después cortamos en 2 o 3. And if we're still not fixing the problem, Y si no hemos solucionado el problema, we go to the fundamentals. volvamos a los fundamentos. So for example, 2 against 1 situation, we attack him, Por ejemplo, 2 contra but we don't score. Una situación 2 contra 1 en la cual no enfrentamos. We don't score. We go back to the criteria. Volvemos a los criterios. In 2 against 1, our criteria are the list. Vamos a nuestro libro de criterios y miramos a ver qué es lo que ha fallado en la situación 2 contra 1. First, maybe it's the space. A lo mejor es el espacio. If we have space, he has to make a choice who defend. Si el espacio tiene que decidir quién defiende. But maybe if it's only the space, the 2 against 1 will be good. Pero si él tiene que defender en relación al espacio, igual la situación de 2 contra 1 está bien. Then we stop here. Por lo tanto, paramos ahí. And we come back to a new situation to fix. Y volvemos a una nueva situación que hay que resolver. But maybe it's because I get the ball, same situation, but I'm on the left side and I'm dribbling like this and watching the floor. Estoy en el lado izquierdo, estoy botando con la mano izquierda, pero estoy mirando al suelo. So I can't get any information. Por lo tanto, no recibo ninguna información. Or I always pass too late. O paso muy tarde. It was the timer. Not be late. So now have individual skills problem. I go there. Ahora tengo un problema de fundamentos individual. And I will do situation, or the coach will teach me to get information, and maybe it will be, okay, Ubaldo is in front of me, and he question me. Any question, and I'm dribbling. So I'm focused on what he says. For example, with kids, even in wheelchair, they have 2 balls and they discuss about what they eat today, or what happened at school. Claro, en baloncesto en silla, incluso trabajamos situaciones en las que los jugadores tienen que botar las 2 manos, pero tienen que estar mirando y hablando con alguien enfrente. And forget the ball. Y olvidar el balón. Now,
when we fix this and my head is up now, Ahora cuando fijamos eso y mi cara y mi visión está arriba, that's the same one, we go back to the 2 against 1. volvemos al 2 contra 1. And now I will dribble like this. We Yeah. fix the space. Y ahora lo haré bien, aunque esté el espacio, pero ahora botaré bien y miraré donde tengo que mirar. Maybe it will work this time, Igual esta vez sale, igual esta or vez... maybe we have a new problem. O a lo mejor aparece un problema nuevo. Like the last pass, when we close to him, we arrive close to him. A lo mejor el último pase, cuando estamos cerca del defensor, ese Or último maybe my step to finish. pase, a lo mejor los pasos que he dado a la hora de acabar, Or I'm on the left and I can't shoot with my left hand. o a lo mejor voy por la izquierda, pero no soy capaz de lanzar con mi mano izquierda. And we go back there. Volvemos a los fundamentos. And we go back again. So we always start from the game, a game situation. Empezamos desde la situación real del juego, Then we fix the problem, intentamos resolver el collective problema, problem, in collective situation. y en situaciones colectivas intentamos resolver el problema, And then if we have no more option, y si no hay más opciones, 1 by 1. uno contra uno. Because again, we play basketball, we don't play tennis. Porque de nuevo, nosotros jugamos al baloncesto, no jugamos al tenis. Basketball is collective sport with people. So you don't have to just have people on the line doing hours doing this. No necesitas, esto es un juego, un deporte colectivo. For No- one reason, most of the time they don't know why they do this line. La mayoría de las veces los chicos cuando están en la línea haciendo el bote en fila no saben por qué lo están haciendo. If you start from the game situation, Si empiezas desde la situación de juego, they know why they do it. It's to attack the basket. ellos van a saber por qué van a hacer canasta botando. I was learning with the line during hours. Yo, I know how to do it, so it's working. yo aprendí allí en la fila, sin saber para qué lo hacía. But to teach, for me, that's not the best way to understand the game. Pero enseñar de esa manera, para mí To no know es the lo game. ideal para entender el juego. To dribble, yes, it's the same. Huh? Sí, sí, el botar es lo mismo, But to understand the game, pero en entender el juego no. sprint or swimming, it's a closed sport. Nadar o correr es un deporte cerrado. Nothing can happen. No puede pasar nada. You have to know your technique, physically be good, you go on the line. And you run or you push. Conocer tu técnica, correr y ya. Basketball is open sport. Everything can happen. He's my partner, I can do something funny. Baloncesto es un deporte abierto, puede pasar cualquier cosa. I will have to adapt. Necesito Opponent, referee, compañero, oponente, time, el árbitro, el tiempo. everything can happen. So you need to teach people to read what happened Tienes que enseñar a la gente a entender qué es lo que pasa. and not just to do things without collective. Y no hacer que la gente haga cosas por hacerlas o repetirlas. So this is why we teach this way, and I will show you examples this afternoon. Veremos ejemplos sobre esto esta tarde. Do you know this kind of way to teach, or it's very new for you? Circle teaching. No? ¿Es nuevo para vosotros lo de la enseñanza circular? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es nuevo? ¿Sí? ¿No? Not really. Okay. So we can come this afternoon. Ok, pues Una pregunta, ¿qué equipos o equipos has entrenado? which team have you been ahora, training? No, en baloncesto Silla de Ruedas. French national team. That's why I know Oscar. I was fighting with him. El equipo nacional francés. And South Africa during 6 years, and after South Africa. Primero 6 años el equipo francés masculino, fueron plata en el mundial en el 2010, y luego en Sudáfrica 5 years. 5 años en Sudáfrica. Now I'm just coaching in first division to have fun. Ahora In es la France. primera división francesa, tienen 4 niveles de división en primera división. Yeah. Bueno, paramos ahora, nos vemos a las 5 en el pabellón deportivo. ¿Sí? La siguiente, la primera.
pues You are coaching one here. Está puesto ahí. You are coaching. Está completa. Nice. Os recuerdo las señas, ¿sabéis las señas del pabellón? Tenéis el programa de las señas. Es el pabellón Leganés Norte, Colegio de Machado, la avenida de la Reina Sofía 42. Reina Sofía 42. Está en el programa. Sí, sí, estamos en el centro de García. Esa posición de la derecha, Don't worry, thinking about me. So you're coaching my you told me you start from Ebony. You come from Ebony, basketball d'été. Sí. No, he's a good guy. 16 años, baloncesto. And he's a good guy. You're lucky. Yeah, he's a good person. He's a good person. A little bit crazy. Oh, no, not a little bit only. A bit. It's crazy. He is crazy. But he's a good crazy man. Está más relajado. Avenida Reina Sofía 42, Leganés. Oh my god! 42. Muy bien, aquí con la pequeña. No hablo español. Important.